سلام. Welcome back للحلقة الثانية ديال البودكاست. I almost didn't do it but we're doing it. I almost عجزت عليها عاوتاني ولكن أنا عجزت راسي. Are you proud of me? Tell me you're proud of me. I gotta be honest, I'm proud of myself. حقاش كنت شاك فيها لا I mean شنو التراك ريكورد ديالنا كيقول؟ This is what I do. I start something and then I don't finish it. It depends شحال كنطول فيه but عمرني ما كان فينيشيه. So it's always gonna be like, is this gonna be the last episode? Find out في الحلقة الجاية. Except إلا ما كانتش حلقة جاية. Anyway, welcome back. The first episode we had like almost 300 listeners. ناضي ها باقي عندي الكلاود اللي تقولوا ما عنديش الكلاود ولا شي حاجة. I'm clouded the fuck up. So yeah, 300 listeners, 100 followers déjà في Spotify. That's awesome. Thank you. And I didn't really like it. I didn't really like ديك الحلقة الأولى. Like for my voice, you can hear me kind of nervous. And this does happen to me. I drop something and then I pick it back up. Because I don't know how to do it anymore. I don't know, I forget. Like a year ago, خديت البيرمي ياك. Yes, حتى ال 25 عام عاد خديت البيرمي. But I don't have a car. And I haven't driven since خديت البيرمي. So like now I'm wondering, was driving a car is the same as driving a bike? Am I still gonna know how to do it? Because like a bike is something اللي كيدخل في النخاع الشوكي ديالك, right? آخر مرة سقت فيها بيكالا I don't know. كنت كنقرا في الباك. Maybe once I was in college. It was a long time ago. But I'm pretty sure anytime I pick it back up, it's there. You know how to do it. Is it the same way with cars? إلا شديت دابا الطوموبيل هكا في يدي غادي نعرف كيفاش عنعن. I don't know. شي واحد فيكم الدراري عنده طوموبيل يسلفها لي. نديرو هاد السوشيال اكسبيرمنت. نديرو هاد accident experiment. I'm sure you have insurance, right? If you don't, that's one of the things اللي تعلمناهم في البيرمي. You should have insurance for your car. عندك تسحبكم ما عقلش. ورا جبت 38 في الكود. Yeah. I was sure بلي غادي نجيب 40 على 40. I don't know, they fucked me. والله إلا they fucked me. There's no way. حقاش كنت هاضم داك الشي. So anyway, I was talking about the first episode I didn't really like. I sounded kind of nervous. في المونتاج I had to do a lot of cuts. حقاش I had to stop so many times. حقاش sometimes I forget that I'm talking. Because like in Twitch, if I stop talking and I start dissociating or anything, كاين شاط قدامي. They'd be like, yeah, it's man. هادي 15 دقيقة وانت ساكت قول لنا شي حاجة. And then I start talking again. هنا ما قدامي حتى شي حاجة. Nothing's different. غير المايك مشعول. And sometimes I forget بلي المايك مشعول. So I just shut up. وكنبدا نشوف هاد لي زابليكاسيون اللي قدامي وهذا. See, I did it again. دابا بديت كنشوف في الابليكاسيون ديال ديسكورد في داك الوجيه اللي دايرينو فيها. It's gonna take me some time to get it back. The groove. But apparently you guys liked it. I don't know why, but you did.
So thank you. So هاد السيمانة الدراري برد الحال مزيان. I'm very happy with that. It's like genuinely cold. I mean البارح I even had نجيب واحد الغطا صغيرة درتها على رجلي وانا جالس في البيرو. That's amazing الصاد. I missed it. الصيف قاع ما بغاش يسالي. Felt like the longest summer. And it feels like كل summer دابا كيزيد يطول بشي 11 اليوم. I mean it's still hot. Like في وسط النهار إلا خرجتي الشمس يعني إلا كنتي لابس شي هودي ولا شي حاجة you're gonna get sweaty. But then في الليل oh my god الليل I get a boner just thinking about it. What else? Do I have any other updates? Oh yeah, I quit the gym. Let me explain. I did not like gym ديالي الدراري. It was not good. I didn't like it. And a good one is really far from me. And I don't have a car. So it didn't feel like it's worth it. I know working out is worth it. I was feeling better about myself, yada yada yada. ولكن it's not worth it. والله it's not worth it. ولكن I did buy a halter. I did. Yeah, I figured I should just at least work out at home, right? And I did some research, and apparently you can do كاع داكشي اللي تقدر ديرو في الجيم غير إلا كانوا عندك لي زالتر في الدار. It's not as like efficient بحال البارة وداكشي ولكن قضية غرض. And I did try to work out at home and I felt بحال دابا البيسبس وداكشي you feel them ناضي. ولكن دوك الورك اوتس ديال الصدر وداكشي you have to do them في الأرض. And so فاش كتحرك يديك you don't have as much البلاصة باش تحرك يديك you don't have سميتها هذيك motion freedom I don't know. المهم دابا فاش كتهبط يديك وانت كدير تشيست بريس كيضربوا يديك مع الارض صدق ما كتقدرش تهبطهم حتى الاخر باش صدرك يتوسع بحال الا كنتي فوق a bench. And I don't have a bench. So we're gonna see if I feel sore غدا ناضي it works. If I don't غادي نبقى نخدم غير البيسبس والتريسبس الدراري صافي هادوم نولي بحال عقلت الدراري One Direction. I feel like One Direction دوك الماركتينغ تيم ديالهم كانوا كيخليوهم يترينيو غير يديهم باش يبانوا زعما كيترينيو وكيلبسوا دوك التيشيرتات المقزبين وكيفليكسيو هكا يديهم وكيبانوا بحال عندهم بيسبس ناضيين. I think it's a conspiracy. لحقاش دابا هما مسلوتين في الوسط ولكن when you see their arms they're like finely tuned. Alright, that's it for the updates. I don't have anything else. اليوم I wanted to talk about العدس. I wanted to talk about العجز not العدس. العجز. I, like I'm sure many of you or most of you اللي كتسمعوا دابا باغيين ديروا بزاف ديال الحوايج في حياتكم but you can't or you still haven't unless you're personally got their shit together. In that case I don't know what the fuck you're doing here. Maybe you just want to listen to someone اللي haven't figured it out yet باش تحس براسك مزيان to feel better about yourself. Oh look at me I'm so cool. أنا عارف شنو كندير وكندير داكشي اللي خصني نديرو. Oh I got my shit together. What are you fucking insecure? Get the fuck out of here. Or maybe you just like my personality. I don't know. So I guess إلا كنا غادي نهضروا على شي حاجة we gotta start with التعريف ديال ديك الحاجة. So شنو هو التعريف ديال العجز؟ من ويكيبيديا obviously.
العجز هو النفور من المجهود أو بذل الشغل على الرغم من وجود القدرة البدنية عليه. Well, that sounds right. That sounds exactly right. عندي ما يدار، عندي القدرة باش ندير داكشي اللي خصني نديرو، ولكن ما كنديروش. علاش؟ Why؟ بوركي؟ علاش قلت هاد بوركي الدراري؟ لحقاش بديت كندير دوولينغو. I don't know، بداو كيطلعوا لي بزاف ديال التيك توكس ديالها، و the concept ديال having a streak every day اللي ما خصكش تخليها تموت. It's nice. It gives me a little dopamine every day. ودار الصبليونية. داكشي علاش قلت لكم بوركي. إلا ما كتعرفوش شنو هي بوركي، هي علاش in Espanol. So let's get back to it. So قلنا العجز هو عندك شي حاجة خصك ديرها وقادر ديرها ولكن ما كديرهاش. I don't know why I do this. ولكن هاد not knowing why I do this مشكلة عاوتاني in and of itself. لحقاش بالطبيعة البشرية كنخافوا من الحاجة اللي ما كنعرفوهاش ولا الحاجة اللي ما كنفهموهاش. we gotta fill ديك التقيبة بأي حاجة، المهم ما تبقاش خاوية. So if someone asks me, hey, it's man, علاش ما درتيش هادي وهادي وهادي؟ يا قلتي باغي دير هادي وهادي وهادي. What am I just gonna look at him? Awkward silence? That's even more uncomfortable. خصني نعمر ديك التقيبة بأي حاجة. So I just go اسهل حاجة كتجيني لعقلي، وهي راك عارف والعجز عجزان ما فياش اش غدير. But my question is that actually true? Is العجز a real thing? Is it scientifically proven? Google says no. I did my research الدراري. عندكم. I take this very seriously. Laziness is a colloquial term rather than a precise scientific concept. مصطلح عامي. So it's not scientifically proven. It's not a scientific thing. العجز is not proven by science. مزيان. قيدوا الدراري. Okay. Studies of motivation suggest بلي العجز can be caused by ما عندكش الموتيفاسيون، ما عندكش انتغي في ديك الحاجة، والثقة بالنفس مهزوزة، which in turn can be caused by overstimulation or excessive impulses or distractions. Okay, that's what Google says. أجي نحلو هادشي. Decreased motivation. Do I not have any motivation? No. I am motivated. I mean, yeah, الليفل ديال الموتيفاسيون ديالي ماشي ستابل، كيتبدل كل ساعة، كيكون في الهاي ديالو مع 3 ديال الصباح، وكيكون زيرو شي مرات فاش كنفيق. But overall, I think I am a pretty motivated guy. Yeah, I would say so. Lack of interest. No. I am pretty interested في داكشي اللي باغي نديرو. I do want to make content. I do want to make movies. I do want to be a streamer. I do want to be an actor. I do want to read. I do want to work out. I do want to be, I don't know, the best I can be, will unlock my full potential. So no, that is not the problem. مشكل في الثقة في النفس. Maybe when I was a kid and a teenager, but not now. I mean, sometimes, like everybody, I do get the, oh, I hate myself. Oh, maybe I'm not good enough. Oh, I should be doubting هادشي واش هادشي مزيان ما مزيانش. Maybe I shouldn't be doing هادشي كاع. Maybe I should go back to school and get a real job. But no, I would say overall, I think I'm a pretty confident person. Overstimulation? أيوة هنا
True, I am pretty overstimulated. Distractions فين ما دورتي وجهك. وأنا I'm easily distracted الصراحة. عندي الاتنشن سبام ديال دبانة. You know, I always gotta be doing at least 2 things at the same time. I have 2 screens. I'm always watching something في الأولى و playing chess في الثانية. Working وطلق شي stream ولا شي حاجة. Because just one thing is just too boring for me. And I can't focus. So I need 2 things بس زعما نركز. واخا كنصدق ما مركز حتى شي حاجة في الآخر ولكن I digress. And you know, going back لديك الحاجة اللي عاد دابا هضرنا عليها ديال am I interested في داكشي اللي كندير. I'm interested in a lot of things. Like I said, I want to do بزاف ديال الحوايج اللي they don't necessarily متداخلين مع بعضياتهم. Is that a problem عاوتاني غير بحديته؟ Like I'm very jealous of دوك الناس اللي عندهم حاجة وحدة. Like أنا باغي نلعب الكورة صافي نديديكيت حياتي كاملة باش نلعب الكورة باش نولي the next Ronaldo. Or I just want to be a musician. I just love music. I love playing music. I love making music. I'm just gonna do music. But I don't know. I genuinely love قاعد الحوايج اللي باغي نديرهم and I want to do them كاملين. That's definitely a problem غير بوحديته, right? It's gotta be. Let me drink some water. And I did try بس زعما نركز غير في حاجة وحدة and do it. But then I don't really get sick of it. But at the same time, I'm like, well, why can't I do them all? علاش? Why do I gotta limit myself to this one thing? Like, I'm not saying I'm Leonardo da Vinci or شي حاجة, but that guy did a lot of things. He did everything. Because of him, إلا دخلتي للart school and you wanted to like be a photographer, في دوك السنوات الاولى كيقول لك لا خصك تتعلم كاع داك الشيء. خصك تعرف كيفاش ترسم وتعرف كيفاش تكتب وتعرف كيفاش تلون وتكون عندك درايه واخا غير اوليه بكاع دوك الميادين ديال الفن. That guy did everything and he was good at all of them. علاش زعما على مالو احسن مني غير حقاش هو طلياني؟ لا، المغرب احسن من الطليانيين. fuck that shit. انا ليوناردو ماشي ديكابريو. وعلاش تا ديكابريو؟ مالو ديكابريو؟ خليني انا بجوج بهم. اي واحد سميتو ليوناردو وليو ميسي كاع يلا مالو. Okay. Alright, let's go back. Let's go. فين كنا واصلين؟ So I do wonder واش علاش حنا مديستراكتين كاع هكذا وعكزانين وما كنقدروش نديرو داكشي اللي خصنا نديروه. واش it's our fault ولا لا فوت ديال العالم اللي عايشين فيه دابا؟ like what if كنت خلقت في شي زمن اخر in the 60s ولا في ال 1800s ولا في الوقيته ديال الفايكنجز؟ واش I would have been different? I mean yeah, definitely. ولكن واش worth it عاوتاني؟ نخلي كاع البريفليجز والسهوله ديال الحياه اللي كاينه دابا غير باش نكون productive؟ I don't think so. لا 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 ما بغيتش. لا لا it's not worth it. لا ما يمكنش. and probably هاد السهوله ديال الحياه اللي حنا عايشين فيها دابا you know سهوله compared في القرون الماضيه وداكشي is also a factor ديال why we are the way we are اليوم. But no, نعيش في القرون الوسطى غير باش نديرو what I have to do. Nah. I probably have to do it ديك الساعة. Like have to. My boss would probably kill me ولا يعذبني إلا ما قشرتش ليه الخضرة ولا إلا ما غسلتش ليه العربة ديالو. So no, I'm perfectly fine here in the modern world. So now what? What's next?
Naturally, the next question would be, واش I have any mental illnesses? Ooh, we're getting to the juicy part. واش أنا مريض في عقلي؟ واش كاين شي اختلال في التوازن الكيميائي ديال عقلي؟ Damn, that was a fancy word, huh? اختلال في التوازن الكيميائي ديال عقلي. Breaking Bad reference. And keep in mind, I'm no psychologist, okay? ما قاريش هادشي. Not diagnosed. Well, not professionally, at least. I am diagnosed by myself. Never been to a professional. And now you're gonna ask me, علاش ما تمشيش عند شي professional psychologist وتشوف شنو كاين تما واش كاينه شي حاجه ولا ما كاين والو. Reason number one is because they're not available to me. I don't really trust الدكاترة ديال النفس ديال المغرب. Honestly. I mean, it's just, listen. No disrespect, but I feel like you're still very, 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 very far away from where you should be. From being the kind of doctors that I would trust. Most of them are just not good. باقين معطلين بزاف هنا في المغرب الصاد. I mean, what are the chances غادي نلقى my Dr. Melfi? 1%. The best I could do is find someone who's just doing an impression of Dr. Melfi. And I'm sure there are some good ones. ولكن ما أعرفهمش. And from what I know, from what my friends tell me, every one of them, one of my friends, اللي مشى عند شي طبيب نفسي هنايا, didn't have a good experience. Either they didn't fuck up in a way, they fucked up in another. Reason number two is they're very expensive. And for what? 500 درهم, 600 درهم, 800 درهم for not even 45 minutes باش تقول لي oh damn that sucks. هاك prescription ديال Xanax. لا ما بغيتش. شكرا. I don't want to get some drug اللي غادي يبدل لي التركيبة ديال دماغي و I have to stay on it غير باش mademoiselle دكتور ستيكوح was bored and unqualified and has no interest باش تسمع ليا واخا I'm paying and it's her job and it's just her go-to solution. فيك depression هاك Xanax. فيك الهلوسة هاك Xanax. فيك انفصام في الشخصية هاك Xanax. فيك HDMI هاك Xanax. No, I don't want to do that. And I'm not against, getting on medication. I'm with it. Because in some cases, it can be very important. And it can be the kind of thing that maybe even saves your life. So definitely. I just don't want to get it from a person who بداته not sure what he's given me is going to help me. It's like literally just like نمشي عند الفارماسي هنا الصاد. Same thing. عطيلي دوليبران. No diagnosis, no nothing. But yeah, I do know الأدوية ديال الأمراض العقلية they can be very, very, very good for you. But also, they can be very, very bad. So why take that chance? And sure, yeah, maybe I am being kind of harsh. I'm sure كاينين doctors اللي مزيانين at their job. Take it seriously. وما تدخلوش لهاد الميدان غير because it's what their المدرسة ديال الطب ديالهم ديال الفلوس made it available for them. ولا الفيليغ الوحيدة اللي قبلت عليهم. But again, where are they? Like 1%? Not worth it, baby. And reason number 3, إلا مشيت عند شي طبيب نفسي هنا في المغرب, I'd probably only have to talk بالعربية ولا الفرنسي. وهما كيهضروا غير بالعربية ولا الفرنسي. And I honestly, really cannot نعبر براحتي غير in English.
It's not a flex or باغي نبان ولا نعيق or whatever. It's just the language I'm most comfortable in. I swear. I never have to explain myself like that. ولكن انتم عشرينين اللي كتسمعوا في البودكاست ديك ديروا لي 5 ديال الستارز الدراري. I mean, imagine, what am I gonna say to a French-speaking doctor اللي متأثر بالثقافة ديال فرنسا؟ كيفاش غادي نتكونيكتا معاه mentally? I mean, just like, let's just think about that. كيفاش غادي نفايبي مع شي طبيب اللي كيضحكوا قاد المالح وجمال الدبوس؟ Like how? Just how are we gonna do this? الفايب ما دايش الصاد. It's not there. It's not gonna work. زوج خطوط متوازية عمرهم ما غادي يتلاقاو. دكتور, je me sens mal. Mon cerveau, je ne peux pas me concentrer. Et puis, dépression. Ouais. It doesn't work. أنا نتكرين جا الصاد. Probably إلا مشيت عند شي طبيب بحال هادو غادي نخرج more depressed and more fucked up. لا, it doesn't work. No. So as I was saying, قال المعلومات اللي عندي في هاد الميادين كاملة ديال الصحة النفسية جايين غير بالانترنت. So take everything I say with a grain of salt. And as I also said, I've never been professionally diagnosed except for one time. I don't know if you can really call it a professional diagnosis, but واحد المرة واحد اليوتيوبر ما قلتش وقيلا كان كوديكو or something كان داير واحد sponsorship ديال BetterHelp. I had some extra money and I said why not, fuck it. وهي دير معايا واحد الطبيبة داز معايا call و she said that maybe I might have ADHD, but she did say I should see a real doctor, like personally, ولا get more BetterHelp subscriptions or whatever كيفاش كيديروا لداك الشيء تما. So I might have it. From 30 minutes on a video call, someone said I might have ADHD. So that's better than any of you motherfuckers اللي غير كتدايغنوزيو راسكم براسكم. And if anything, it should give you some ثقة فيا بلي I know what I'm talking about. I'm just kidding. Don't ديروش ثقة فيا. And apparently, الناس اللي فيهم ال ADHD are very prone to العجز, are very prone باش يكونوا معجزة. So what is ADHD? From what I found, خاصك تسول 3 ديال important questions. واش simple things are hard for you to do? Well, for me, I mean, they're not hard once I start doing them. It's when I'm thinking about doing them, ولا the idea ديال I have to do ديك الحاجة, no matter how hard it is ولا how easy it is, that's what's hard for me. Question number 2, واش كتنسى بزاف? Oh hell yeah, بزاف. I might even have Alzheimer, but not really the things اللي I have to do. الحاجة اللي خصني نديرها ما كنساهاش. My anxiety كتمنعني باش ننسى those things, even if I wanted to. When I have something to do, I have the shittiest sleep ديك الليلة, no matter واش ديك الحاجة صعيبة ولا سهلة. I don't sleep good ديك الليلة because كنبقى نفكر في ديك الحاجة. But forget it? No, I don't really forget to do the things اللي I have to do. Question number 3, واش فاش كتكون عندك بزاف ديال الخدمة و let's say كاع هاد الخدمة اللي كتكون عندك مهمة, واش كديرها لحقاش مهمة ولا لحقاش it's urgent, عندك deadline وكتخلي حتى الدقيقة للأخرى؟ Well, for me, what do you think, الدراري? What do you think? What did you gather from كاع هادشي اللي هضرنا فيه اليوم about me?
definitely كنخلي حتى الدقيقة الأخرى. Oh man, إلا كانت شي جائزة ديال procrastination, I'll take it. Yeah, I'll take it. Or sometimes I even get so overwhelmed I don't even do it. So كان عندي deadline نهار الجمعة, كنوصل حتى الجمعة and then I do half the work and then I get overwhelmed and then كنخليها حتى السبت and then I feel like shit and then I get scolded and I threaten my job and shit and المهم I'm sure there are people like me. يا ربي يكون there are people like me. So what is ADHD? شنو قالوا لنا هاد الأسئلة؟ علاه جاوبونا؟ علاه واش عندنا ال ADHD؟ And I do have 2 things out of 3. ADHD من جوجل عاوتاني is attention deficit hyperactivity disorder. اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. ياك مزيان ناضي سير. And from my research, and I did do research الدراري. Again, نعاود نفكركم إلا نسيت. I did do research. I found that the best way to explain it, ADHD, هي with something called the spoon theory. نظرية الملعقة. It's not really a theory. It's just an analogy or like a metaphor, really. But let's just call it a theory. هانية باش نحسوا براسنا مثقفين. How about that? Okay, so let me explain it. So imagine أي حاجة كديرها في حياتك كتكلفك شي حاجة. كتغسل سنانك في الصباح، كتمشي تشري الباغات، كتجمع حوايجك المسخين، كتغسلهم، كتنشرهم، كتمشي تقدم من السوق، whatever. Everything you do costs energy. وهاد الانرجي غادي نرمزو لها بالمعلقة. اوكي؟ الأغلبية ديال الناس عندهم بزاف ديال الانرجي، بزاف ديال المعالق، ما يكفي من المعالق باش يخسروها على داكشي اللي خاصهم يديروه. Some people though عندهم نقص في المعالق، معالق محدودة. So let's spend though, let's say معلقة on one thing, صافي they can't do the other. So إلا عندك 10 ديال المعالق ياك في النهار عندك 10 ديال المعالق، خاصك تختار فين غادي تخسر هاد المعالق ديالك. إلا خسرت وحدة في طويان الحوايج صافي ما بقاليش باش نغسل المواعين. إلا خسرت وحدة في workout صافي ما بقاليش باش I go back to work مورا داك الworkout. صافي I'm drained. And it's not that فيك العجز وخا you think so. It's not that you don't care ولا ديك الحاجة is less important. Is that ما عندكش الانرجي، ما بقاتش، تسالت ولا غير بالله الباتري زيرو ما بقاش. And that's genuinely how I feel. Like seriously, that is how I feel. Like sometimes صافي غدا عندي غادي نخدم من غادي نفيق مع 10 ياك، غادي نفطر داكشي لا غادي نخدم من 11 للزوج ياك، غادي نتريني من 2:30 ل3:30، عاوتاني مع 4 غادي نرجع للخدمه واحد الساعتين. صافي دابا كنوجدو داك لومبلوا ديالي كلشي هو هذاك. الغد ليه I do the first thing, I work ديك الساعتين ولا 3 سوايع، دابا خصني I have to work out. ايوا مشكل. Now if I do the workout I'm not gonna do داكشي اللي موراه. And I'd be lucky even if I did the workout. If I got out with, like, let's say I have to do 5 things في النهار, if I did 2, I consider myself very, very lucky. So I don't know. I don't know, man. I really don't know. I feel like it's not me. You know, it's not a mental thing. I feel like غير I'm a pussy and I don't do what I have to do. But then again, مش كتشوف قاعد شي كاين and then you start asking yourself, maybe it is you. Maybe it is a mental illness. Maybe it's not your fault.
I don't know. I don't know. And I did try كاع داكشي كاع دوك الحلول لي زاستوس وكي دير باش زعما تغلب على هاد الشيء و to get over it. I tried everything. I tried باش اوكي دير غير 3 ديال الحوايج مهمين عندك في النهار, but actually only one of them is important. And I do it. And I stick to it for like 3 days. And then I relapse. And then عاوتاني كيقول لك okay, you know what? بلانيفي الويك ديالك كامل. And then بقى غادير نهار بنهار. And I do. And كندخل لديك جوجل كالندر وكندير داك الشيء بالالوان وكل شيء زوين وكل شيء مزيان. I do the first day, maybe 2 tasks out of 5 I do. The second day I do like 1. The third day I do nothing and then I relapse again. عاوتاني قال لك شوف دير غير داك النهار بحال دابا بلانيفيه غير غدا ياك, غير غدا اللي هو اللي exists. Anything else, it doesn't exist. Don't worry about it. Don't think about it. And I do, and I try, and I get it done for like 1 day, 2, and then I relapse. So I don't know. I feel like I might have no enemies, but me, myself, I am my worst enemy. I know it's cringe, but it's true. I am my worst enemy, and I fucking hate myself for it. And I don't know what to do. And أكبر حاجة أخمج حاجة في هاد الشيء هي let's say صافي جاتني ديك الموتيفاسيون ديال النهار ديال الليل مع 3 ديال الصباح ياك, ودرت شنو غادي ندير في داك النهار ولا في ديك السيمانة و whatever, وصافي بديت غادي معاها وبديت كنحقق داكشي اللي خصني نديرو في النهار. I never have to stop. I cannot take break days ولا off days. If I take 1 day, let's say دوزت سيمانة ياك, سيمانة ديال البرودكتيفيتي ودرت فيها كاع داكشي اللي خصني نديرو. If I take 1 day off, صافي I'm gonna take it for 3 months. Relapse, حزاق, حمار, ما غادي يدير حتى شي حاجة في حياته for the next 3 months حتى تجي عاوتاني شي موتيفاسيون اللي he's gonna act on it وعاوتاني شوف. So yeah, I don't have a solution. I don't have an answer. I'm still figuring out myself every day. It's a fight. وعيد. Existence is terrible. What sucks. وإلا كنتي بحالي keep going. I don't know if it gets better. I couldn't tell you. I don't know if there's gonna be a day اللي صافي it just becomes like routine and you become like a robot and كتغلب على نفسك دايما واخا نفسك دايما قوية النفس الدراري, وناري هاد النفس شحال قوية الصراحة. I can't win. like إلا جينا نشوفو في التراك ريكورد ديال my whole life, النفس ديالي it won like 100 times and I won like 2. So I don't know. Damn, I've been talking for 40 minutes. Shit. Okay. Yeah. Tell me, how do you deal with هاد الحزاق هذا? What's your way of doing it? So yeah, that's it.